aí consegui. Para mim foi um aprendizado. Para mim foi, puxa, é verdade. A Alexa está dizendo que a cerveja é boa. E achamos uma fórmula elegantíssima, assim. O retorno para o cliente foi fantástico. O retorno para os restaurantes que participaram. Eu fui em um restaurante outro dia, demorei 1 hora e meia para poder sentar, porque ele está no Globoplay, entendeu? Pago por um cliente. E agora e vai ter segunda temporada. E agora vamos usar todos os dados que Globo nos está dando justamente para fazer os ajustes. Perfeito, que incrível. Esse case realmente é incrível. BI Vou puxar é para o... Diga. BI é tudo, eu estou amando. BI. É, BI. E tem essas telas à nossa disposição, né, Ruli? É tudo mesmo, é tudo mesmo. Douglas, e você, que desenvolveu aí na Stay Filmes uma plataforma, então você mexe, o seu DNA, ele é tecnologia, né? Então, como é que você pode fazer uma amarração? Claro que com a dimensão que é a sua, né? Que tem a ver com essa democratização e automação de criação de conteúdo audiovisual para pequenos e médios empresas, digamos assim. Você sabe que quando eu ouço cases como esse que a Juliana acabou de falar, eu fico muito feliz de ver uma possibilidade dessa como a Estela atuar, né? É uma forma dela se posicionar para o seu consumidor, de fazer esses restaurantes crescerem, né? Agora, eu fico já imaginando aqui para um futuro, e a Sete está trazendo muito o que vai ser os próximos 5 anos aí, a gente poder gerar isso também para o pequeno anunciante ou para o pequeno empresário, para ele fazer parte disso. Da mesma forma que o restaurante fez parte desse projeto, né, eu ainda não assisti, agora já fiquei curioso, já vou abrir hoje aqui, que eu sou assinante Globoplay, já vou abrir para ver. Tá? Fora da rota. Pode não Fora da rota. Então, eu já vou atrás para ver, E eu fiquei pensando aqui o seguinte, imagina que, da mesma forma que isso promoveu os restaurantes, por ter duas grandes marcas, né, o Alexa Atala e a Estela atuar nesse processo, e um distribuidor como a Globo para essa comunicação, a hora que isso começar também a descer a cauda longa disso, e a gente conseguir para que não só o restaurante seja o pequeno participante, coadjuvante desse protagonismo do Alex, mas ele também ser parte desse conteúdo, né? Amanhã as imagens que aparecem numa série, ela poder ser preenchida com conteúdo automatizado, um conteúdo gerado com velocidade, da mesma forma que a gente gera hoje um comercial em 4K para a Globo em 7 segundos, renderiza um comercial em 7 segundos, imagina a hora que a gente começar a fazer isso também para fazer parte do conteúdo, né? Eu vejo ramificações aqui no nosso dia a dia, estudando. Nós somos de tecnologia, a gente nasceu como uma startup de tecnologia, mas a gente tem um viés muito forte de conhecimento de produção de comercial, produção de vídeo como um todo, né? Desse storytelling todo. E aí eu fico imaginando um momento onde a gente vai conseguir trazer isso para o regional, né? Trazer o sotaque daquela participação ou do anúncio de uma determinada região do país, né? A gente criou no Stay Film, para a Globo Sim, praticamente um Uber da locução, onde locutores do Brasil inteiro vão poder se cadastrar com a gente e locutar aquele comercial que vai passar, por exemplo, no Ceará, né? O cliente do Ceará não quer ouvir o sotaque de São Paulo, né? Ele não quer ouvir o sotaque do Rio de Janeiro o tempo inteiro. Ele quer ser absorvido também da comunicação daquilo que é a cultura dele, né? E, então, a hora que a gente democratiza hoje o comercial, trazendo o pequeno e o médio para anunciar na Globo, a hora que a gente tem um conteúdo de qualidade dizendo para ele o que é bom e o que é ruim de mercado, o que é legal ele ver ali, e ele poder classificar isso e aprender com isso, a hora que ele chegar para participar de todas essas cenas, não só como telespectador, né, porque os dados estão ajudando a você falar com ele cada vez melhor, mas também ajuda a gente, esses dados, a direcionar ele. Olha, esse tipo de trilha sonora é ideal para um anúncio de uma farmácia. Esse tipo de conteúdo é ideal para um anúncio ou para um material de um institucional, de um buffet, de uma padaria, de um material, sei lá, de um chefe de cozinha ainda não tão conhecido como um Atala, né? A gente poder trazer isso é uma magia muito bacana hoje da tecnologia, de aproximar e democratizar para todos eles fazerem parte de todas as plataformas, né? E participarem de todas elas. Isso, para mim, é o que brilha meus olhos quando eu ouço
cases como esse da Juliana e o crescimento que a gente vê da Teresa na Globoplay aí, o que eles estão fazendo no mercado tão forte que é a OTT, né, cara? Que é fantástico para a gente hoje. Douglas, eu tenho um case com a TV na Amazônia, que eles me compraram num formato pequeno. Ah, eu sei desse case. Você sabe, você foi culpada desse case, você me apresentou ele. Hoje ele me Foi tornou mesmo. TV Crítica. Mas é muito louco, porque ele conseguiu ganhar no horário, ganhou da Globo no horário, por ser regional. Era muito louco, que as pessoas gostavam, era porque a culinária era regional, as pessoas gostavam de se ver cozinhando a receita que fazia a sua vizinha. Olha que louco. O regional olha é muito importante. É você... por isso que a Globo tem as afiliadas, né? Que é justamente cada afiliada ao redor do Brasil trazer essa regionalidade, né? Então a gente tem inclusive programas próprios dentro das regionais, dentro das afiliadas e também publicidade própria, né? Não, a Globo tem experiência de falar com brasileiro. A Globo tem 60 anos de experiência de falar com o povo brasileiro. 100 milhões de uns. 100 milhões de uns. Que a gente Mas agora está conhecendo. Assim, é brilhante. Minhas meninas e meu menino. A Globo, a gente também é muito bom ter parceiros e competidores em que a gente possa se inspirar. É muito chato um mundo que não tem isso, né? Então, é muito bom ver a ascendência do Netflix, é muito bom ver quando quando a gente vê programas que batem a Globo, enfim. Eu acho que tudo faz parte do mercado e só quem ganha é o consumidor. Exatamente, não, mas, por exemplo, a Globo, o case Globoplay, quando você olha para a Latinoamérica, Televisa tentou ter sua própria plataforma, Caracol tentou ter sua própria plataforma, vários canais muito grandes e representativos em Latinoamérica, com muito dinheiro para investir, tentaram e não conseguiram. E a Globo, isso que a Teresa falou, já tem 20 milhões de subscribers e só cresce. E fala, ou seja, e só vai continuar crescendo. É o único case de sucesso de uma empresa latino-americana que conseguiu botar o peito contra os que vêm de fora, digamos. Eu falei o número de usuários, não de subscribers. Ah, muito bem. Esse é o segredo. Esse é o secret, mas Ju, depois a gente fala num chopp aí, nós duas. Muito bem. Quantos você sabe que são 20 milhões de subscribers? Meninas e menino, eu vou precisar puxar um gancho final aqui para o Cojo, para ele fazer essa amarração final, puxar mais uns minutinhos aí de vocês, porque o tempo passou assim, né? A vontade era passar mais algumas horas, com o chopp ao lado, claro, para a gente poder ficar aqui papeando um pouco mais. Então, Cojo, está contigo. Obrigado. Obrigado, Dani. Putz, eu fico impressionado assim, com toda a qualidade, né, do que está sendo discutido aqui. Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto que a Teresa trouxe no final aqui. Eu queria usar isso como gancho, que, na minha opinião, demonstra uma humildade muito grande, né, de uma organização como a Globo reconhecer a ascensão de outros players e a importância da competitividade diante do contexto econômico, né? E quando a gente fala de uma transição de um modelo industrial, um modelo clássico, para um modelo digital, onde a exponencialidade, a capacidade de interações de redes, ela é muito mais ampla e ela vai shapear um novo mundo em todos os setores, isso é indiscutível, né? A gente começa a perceber a importância desse ecossistema, né? Então, antes de a gente entrar nesse contexto do ecossistema e falando um pouco ainda dessa questão de regionalização, né? A gente falou muito sobre cultura no bloco anterior. Eu lembro que quando a gente conversou um pouco, ela me trouxe um aspecto, e aí nós estamos falando também de modelos de negócios, então estou misturando um pouco tudo aqui, mas depois eu volto no contexto final aqui. Mas a Júlia, ela trouxe uma visão para a gente, ao longo das nossas discussões, que ela apontou que a relação com o Brasil é uma relação especial, porque dentro do grupo Endemol Global existe um modelo de negócio específico para atender a região de Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso
e depois a gente volta para o contexto aqui para a gente falar sobre o viés do ecossistema, a importância do ecossistema diante desse mundo digital, dessa economia digital que a gente está criando ainda, né? Setando, e que ele tem um poder de conexão muito importante, que não é baseado apenas no modelo industrial, em competição pura, acirrada, que as empresas queriam ter o primeiro lugar sempre, né? Existe um mix importante para o desenvolvimento de toda a indústria. Julia, por favor, depois a gente volta com o contexto com os demais. Na verdade, o Brasil é um país beta, como os três acabamos de falar, como o Douglas falou da tecnologia, como a Teresa sabe que todos os dias ela se reinventa, porque todos os dias o brasileiro vai pedir algo que não estava no manual. E nós, como Endemol Brasil, tivemos que nos reinventar, tanto que hoje muito modelo de negócio que criamos no Brasil vai para o resto das OPCOs. Por quê? Justamente pela inovação, justamente porque quando eu pego o diretor de marketing de uma P&G, por exemplo, ou de uma Ambev, que são dois clientes que temos há muitos anos, ele quer coisa nova. Ele está estimulado e ele é pressionado para trazer coisa nova. Então, ele está muito aberto à inovação. Por isso, eu falo que brasileiro gosta de inovação. Então, eu não podia trazer um modelo tradicionalzinho de negócio para eles. Mas eles me buscavam também. Nós estamos em um processo. Eu digo sempre que desde 2015, que quando eu voltei na companhia, estou num processo de aprendizado constante. O meu advogado ri porque ele fala que ganha muito dinheiro comigo porque nenhum contrato é igual a outro. Nenhum modelo de negócio é igual a outro. Ele não pode fazer um copy-paste. E eu acho que é isso. Eu, com Globo, tenho 10 modelos de negócios diferentes. E vou criar o 11. Com certeza que em 2021 vou criar o modelo 11. E assim, agora escutando o Douglas, vou querer entender se eu consigo trazer para meus clientes, para meus pequenos clientes, para pequenos formatos, coisas que ele tem aí. Então, eu acho que hoje, qualquer líder, não importa da empresa que seja, eu acho que não importa se é uma automotriz, ou se é conteúdo, ou se é uma plataforma. Hoje, qualquer líder no Brasil tem que ter, no mundo, mas no Brasil em particular, que é nosso mercado, ou você abre a cabeça, ou você pensa fora da caixa. Claro, sempre buscando resultado. Não estou dizendo pirar e destruir teu EBITDA, destruir a comida, mas dentro de todos os parâmetros e as coisas que temos, quanto mais você sai do padrão, e mais autêntico você é, eu acho que isso é super importante, é muito louco. Ontem eu estava com uma estrela da televisão e ela me falou, brasileiro não te perdoa se você não é autêntico. Ela fez uma live de pijama. Ela falou, era isso, eu estava de pijama, que ia me perdoar, ninguém ia acreditar se eu entrava numa live vestida de paetês, entendeu? Então, o que aconteceu foi que nós começamos a criar novos negócios, gostamos do digital, somos uma companhia cheia de gente jovem, e gostamos de tecnologia, gostamos de juntar os pedacinhos, se é algo novo. A partir daí, começamos a ensinar Europa e Estados Unidos. Hoje, controlamos todo o digital da Endemol, de México para baixo, se controla todo no Brasil, por exemplo. E ensinamos outras OPCOs, outras Endemols, no resto do mundo, como fazemos os modelos de negócios digitais. Entendeu? Então, eu acho que não só Endemol, tenho certeza de que tanto Douglas como Teresa estão em um learning process constante. A gente acha que nunca chega, sempre melhorou, vamos para o próximo, melhorou, vamos para o próximo. E eu acho que é isso. Eu acho que cada vez mais que saímos daquilo de exclusividade, eu sou exclusivo, tenho aqui, isto é meu. A quanto mais espalhado ele esteja, mais awareness eu tenho, mais possibilidades de negócios eu trago para dentro, menos encaixotado estou. E então, por exemplo, um coronavírus não me mata como companhia, porque eu não tenho todos os ovos na mesma cesta, que era o que fazia, que é o velho modelo de negócio. Exatamente. Eu antes, por exemplo, dou exemplo do Masterchef. O que salvou meu ano com o Masterchef foi que eu tinha o digital do Masterchef.
E criei um formato correndo no digital com jurados, que foi só no YouTube. Consegui entregar para anunciante o que já estava prometido para a televisão aberta e não ia poder entregar pelo corona. Se eu não tivesse tido esse pé no digital, eu teria tido um sério problema com o meu faturamento para esse ano. Não, a gente viu isso, né? A Disney chegando no mercado, né? Cara, a Disney é uma, né? Enfim, essa coisa de você falar, né? As pessoas às vezes, desculpa, eu vi uma série no Netflix, desculpa, eu vi uma série na Disney, desculpa. Gente, não me peça desculpa, são, né, empresas maravilhosas, plataformas muito boas, eu acho que cada um tem seu lugar, né? Então, assim, e tem espaço para todo mundo. Então, quando a Disney estava querendo vir ao mercado, né, que é a maior contadora de histórias do mundo, ela veio procurar a maior contadora de histórias do Brasil. Né? Então, assim, eles mandaram muito bem, né? Porque com a maior quantidade de plataformas, porque o G1 é forte, porque a Globo... Exato! Eu pego... Globosat é líder de mercado no cabo, ou seja... De novo, o Globo não tem todos os ovos em uma cesta, eles também têm essa diversidade. Tem até uma gravadora, né? Então, o ponto é, vamos fazer algo win-win, né? Poxa, exato, as coisas se juntam. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez Globo assim com a Globo, e a gente está com a Disney há 3 anos no Stay Film. Hoje, se você entrar no app do Stay Film, você tem Star Wars, Mickey Friends e Princesas Disney. Mas já teve tem Pixar também hoje, já teve Marvel... e todo o aprendizado que a gente teve na produção de vídeo para o usuário, no storytelling com essas grandes marcas há 3 anos, a gente aplicou também no storytelling para a Globo Sim, com o nosso aprendizado de construção de vídeo pelo usuário. Né? Então, assim, eu acho que a gente acaba se somando, né? Somando as forças e o aprendizado de cada uma, e tá aí, para entrar no país, se aliou a Globo para fazer esse lançamento. Isso aí. E eu acho que é super válido, né? Esse mundo de parcerias, o mundo novo que se aproxima é um mundo de parcerias. Dificilmente você vai ter um player único sem parcerias. Esquece isso. Isso não existe Pessoal, mais. Desculpa interrompê-los. A gente está a menos de 1 minuto de encerramento da live. O tempo passa muito rápido, né? Papo super fantástico, ainda mais quando é bom. Então, queria agradecer muito, muito, muito mesmo, de coração, a participação de vocês. São pessoas incríveis e empresas incríveis, né? Que está trazendo um grande aprendizado aqui. Eu acho que vai servir de uma grande evolução para toda a indústria. Esse é o nosso desejo de coração para todos que estão assistindo a gente também. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, meu querido Cojo. Meninas e menino, muito obrigada. Foi uma honra. O Cojo falou que vocês são incríveis, então... resultados incríveis só podem ser entregues por pessoas incríveis. E é isso que vocês vêm fazendo. Obrigada mesmo, viu? Até a próxima, gente. Obrigada, Douglas, Ju, tchau, Dani. Obrigado, Tereza. Obrigado, Juliana. Tchau. Prazer. Tchau. Mas muito obrigada, Tereza, Douglas, Juliana. Você fique aqui com a gente, porque vamos voltar em breve com o nosso convidado internacional. É rapidinho. Para daí existem 2 tipos de projetos no mercado hoje. Ou são projetos que vão trazer uma redução no seu custo, ou são projetos que vão apoiar o aumento das suas receitas. Porque a gente sabe que cada investimento que é feito nesse momento tem que ser o melhor possível para trazer o resultado mais rápido possível. Ajudando os clientes nessa jornada de entendimento do próprio negócio, do entendimento da tecnologia dele. Começa lá na pré-venda. Isso até no pós-venda, depois no suporte, um diferencial da Digital. Quando a gente aprende com o cliente, isso melhora a nossa entrega. E o nosso maior desafio é continuar sempre entregando aquilo que é novo.
Romênio. Hello. Socorro, achei que a gente tinha voltado. Muito bem, estamos de volta para a nossa última sessão de hoje com o Keynote Speaker, Alex Giannatesco. Ele vai falar sobre como a pandemia de Covid-19, um tema tão atual, está influenciando as relações no mundo hiperconectado. E quem vai dar as boas-vindas ao nosso Keynote Speaker e apresentá-lo é Wagner Kojan. Muito obrigado. Alex, I will talk a little in Portuguese and back to English, okay? Absolutely. A gente está aqui hoje, o Alex é um romeno, né, um cara fantástico, a gente teve boas conversas com ele. Ele faz parte do grupo Infinity, do grupo Stefanini, e é um cara que tem uma visão estratégica, uma visão fantástica. A gente ficou muito feliz que ele participasse, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai somar muito aqui para todos nós. Quer fazer algum comentário, Dani? Quero. Para a gente vai ser um prazer incrível ter o Alex aqui conosco, porque hoje, como vocês puderam observar, desde o primeiro debate que discutimos a pavimentação do mundo hiperconectado, depois, no segundo debate, o Kojo trouxe a questão das diferenças globais dos modelos de negócio entre a Ásia e principalmente o mercado estadunidense, e agora a gente tem o Alex, um romeno, que vem trazer também uma percepção, uma visão e uma dimensão que para nós brasileiros talvez seja uma coisa nova, para que a gente também possa perceber o olhar de fora, porém pela perspectiva do Alex, que tem uma visão global. Então, Alex, welcome. So, Alex, it's a great pleasure to have you here today, and it's your show time. Thank you so much. Thank you very much, guys, for your invitation. It's a pleasure to be here virtually. Let me just share my screen so we can start the show, how I like to say, right? A second. Okay. All good? Do you see my screen? Yes. So I'm broadcasting live from my home from Bucharest, Romania, 1st of December 2020. I don't know if you guys knew, but this is like our national day today. So happy birthday to Romania, to put it this way. I wish I was there personally, but I'm really happy that we saw each other at the beginning of the year. So I still have that memory. We have a very interesting subject to talk about today, about the hyper-connected world and how everything has changed lately. And I hope we can analyze this from a human perspective, because, you know, there's a lot of talk about the business side, the technology side, and there are a lot of talented people who come out with a lot of cool stuff every day. I want to explore together the human perspective more and to see what things we have learned this year, especially working with so many countries at the global level. So without further ado, this little thing over here is the smallest thing in the world, invisible, which managed at the same time to have like the biggest impact on our lives, on our businesses, on a lot of things. And the problem is that basically it changed everything. And what was like the most shocking thing, guys, is that it managed to change everything on a global scale. Simultaneously. And I'm telling you this because, you know, working with so many countries and with people on so many different parts of the world, when this started to happen this spring, it was like overwhelming, you know, to talk with so many people and everybody at the same time to be affected by this new thing, this global pandemic, which started to happen so fast that nobody knew what hit us. And to be honest, I think this never happened to such a connected world. And I think the fact that we were able to communicate in such with such speed and in real time while this was happening
was also a big contributing factor to the way the information circulated, you know, and the entire pressure that formed around this, this situation. So I want to talk about people, right? Because one of my key principles in life is people first, and people first always, no matter what. And I think the first thing that I want to mention is that the first discussions we had with our colleagues, right? I mean, at the beginning of this pandemic, the whole idea was, what are we going to do? Because the uncertainty, and I'm talking this as a business leader, right? The uncertainty is always there in business. I mean, the moment, and this can be confirmed by any entrepreneur, we live in uncertainty, right? But it has a different degree. It's more uncertainty, less uncertainty. There are risks that we are taking, right? Calculated, so forth. We always know how to react when something happens to the business, right? If your sales are dropping, you're going to sell more. If, for example, you have a problem with the delivery, you're going to go there and fix that problem. The issue was that the moment this happened to the entire world, we didn't know where to go and act, because nobody has been through something like this ever before. At the same time, while you have to know exactly what to do, it's like driving a car with a very high speed at night without headlights in the fog. And while you are driving this car like this, you know, and this is, I think, 90% of the businesses during the COVID, at the same time, you have to be somehow able to keep your passengers, you know, calm, and to keep your passengers safe. And I think this was like the biggest pressure on business leaders all over the world during this pandemic. The most important thing that I want to mention here is that we chose to look also at the positive things. And everybody can confirm, either they work for largest corporations, you know, global companies and brands, or entrepreneurial companies. I think during this period, a lot of interesting things happened as well. We got to see each other's, you know, cats, see each other's dogs, see each other's fridges, because a lot of people, you know, were doing this from their kitchen, you know, when working from home. And I think this is truly an interesting thing, because, you know, if there were true connections there and people were actually working in a trust environment and they had the right culture, I think this can only amplify it in a good way. You know, it only brought people closer. Like these screens that we are using right now, you know, to do our jobs, they kind of opened up a window into each other's lives even more than before. So basically the connections were there in terms of the colleagues. The only thing different is how we acted them out, right? On the connection side. To move a bit further, I want to talk a bit about the businesses, because at the end of the day, this is a totally new paradigm. And when I say a new paradigm, is because all of the sudden, any type of old business model that used to work simply couldn't find itself in the new reality. And why is this an issue? Because a lot of the large companies had found themselves to be like startups again. And this is an incredible thing to do, because you can become a startup in a sense that you really need to find your place, find your position, find your right business model, find the right technologies that you use to run your business. But do you still have the spirit to do that? Do you still have the desire to do that? And I think that is that was a key differentiator in some of the companies that performed during this period and some of the companies that didn't perform during this period, right? And I also want to mention that, especially during these times, all of these technologies, like to build the e-commerce very fast, you know, digital, customer experience, performance, data analytics, data science, digital transformation, currently used trends that had to be accelerated and implemented in the right way. All these things came at once. And the problem is, since we are talking about connections, I think the key here is all the businesses
had very little time to find new ways to connect with their clients and audiences. And I think this is again something that made the key difference in who managed to float, who managed to succeed, and who went under in this period. Last but not least, I want to talk about consumers, but I will not call them consumers, because the consumers, it's us, right? We are consumers. We and all the people, you know, that need stuff, you know, to live their lives, and they want to interact with brands in order to buy that thing that they need. And I think this is a very important aspect, because how we buy and the brands that we choose to keep near us in this period, and the way we are deciding, you know, to spend our money is deciding what companies go up and what companies go bankrupt. And this is unbelievable. I mean, this is a given in any period, but now in this context, everything is significantly faster, like extremely, extremely accelerated. And I want to mention a very interesting comparison that I have here. All of our connections, the connections that we had with our favorite brands, the connections that we had with our colleagues, the connections that we had, you know, as businesses with other businesses, instantly became long distance relationships. And this is unbelievable if you come to look at it, because from the human perspective, a long distance relationship, right, is when two people have to live very far apart from each other, you know, but loving each other and forming probably already a family, they make it work. So then the key insight here was, okay, how are the people making long-term relationships work? Why is that working? You know, it's hard, obviously, but it's working. How come long distance relationships are working? Because again, just to make it clear, when the first lockdowns happened, boom, like that, all of our connections, all of our relationships became long distance relationships. And then if you look at people who have the long distance relationships, you will find out that first, their behavior is entirely different. They try to make all the arrangements. They try to use all their time in such a way that they can communicate with each other. They use a lot of technology to communicate with each other, right? I mean, a lot of the people, when forced in lockdown, were starting to learn how to use Teams, Skype, Google, all the video conferencing technologies, and the people who were in long distance relationships already knew how to use them. And a lot of interesting things if you go and analyze this a little bit. And it's pretty interesting because for some couples, nothing changed, right? But why am I talking about this in this context? Because the question I'm asking is, what is making these connections work? What is making these relationships work despite of the distance? What? And in the couples, in the human part, it's love, right? Because if somebody loves another person and the other way around, it doesn't matter the distance, it doesn't matter the distancing, it doesn't matter where you are, right? You make the relationship work using whatever you've got, using the technology, using rearranging your schedule and taking this as part of your life because you choose to. And then the question that I want to ask you, and it's a question that we ask ourselves as a principles. How can a business, how can a brand, how can a business make a long distance relationship with its consumers work? Because that is the key question. What can a brand and the business learn from a couple who's having a long distance relationship and making it work? What is the glue that can keep the brand and its clients together during these times? And of course, it can also be love, because there are some brands which we simply love, but it's also the trust, right? And when I say the trust, is that brands need to use the technology, they need to use digital, they need to use social media, they need to use all the things that they can use to create a digital interface with the client in such a way that they
make that client trust them. They are transparent. They are honest as brands, right? So you see, it's already a comparison between like a long distance relationship couple works and a brand with a consumer. But it goes even further, because if you take a look at it, it's also about loyalty, which is very connected with trust. So we have a second thing now. We need to build loyalty. And loyalty is very important, because a lot of the studies that we had access to in this period, and I'm talking from many countries, so this is something that we noticed throughout the world. A lot of the loyalty programs now mean much more than they ever meant for consumers. And this is a very important aspect of the period that we live in, because we as people are significantly more sensitive right now. And if a brand which I love has me trusting it, right, creates me a loyalty system and creates a great and easy to use interface, what is that brand going to build with me? A long distance relationship that works, which is also about me loving that brand, but it's also about the brand making me trust it, creating a loyalty with it, and so forth. So at the end of the day, if you look at these things from the human perspective, it's how you create the foundation for the relationship, and then how you also support this relationship every day, you know? And these are things that we really need to think about as businesses right now. How do we create this long distance relationship with our clients? And here I have to give you tens, hundreds of examples, but I just want to give you an example of a restaurant, okay? Because restaurants and the HoReCa business was amongst the hardest hit industries in because of this pandemic. And a lot of them closed the business period because they couldn't see like a restaurant business working without having people at the tables. And that is wrong. A lot of them were already doing deliveries, and they were specialized, you know, in connecting with digital platforms, in offering the delivery part, you know, in controlling the end-to-end quality of service, especially in these times, and having the relationship with the client. And some of them totally reinvented themselves. And I saw a lot of cool examples of restaurants that were combining, you know, the digital part with the real part, you know, sending you like pre-packaged materials and the instructions for you to cook them with their own recipes. Like, this is unbelievable. I saw situations in which, for example, they created a very specialized menu just for delivery. So they adapted the product and then they added the digital layer on top of it, everything combined with social media communication. So what I'm trying to say is that it's all about how you react to the current situation. And you always, as a business, have to keep in mind, with all these actions that I'm taking, can I maintain a long distance relationship with my client? Because the client is not going to be there to touch my product. It's not going to be with his friends, you know, talking about, hey, what type of phone did you get? What type of new game did you buy? What did you do lately? You know, it's not that easy. I'm not going to be visiting as often, you know, a shopping mall, so I can see, I can touch the product and then buy it online. No. So if all of these things are off the table, and they were completely off the table in a big period of time, and also right now in a lot of parts of the world, they are off the table. The question is, how can we use the current technologies that we have available, right, to make this type of long-term relationship work? And just to mention here one more thing, I wrote here something. A lot of people who are new to the internet are new to the internet. It's not a mistake. If you look at numbers in specific industries, we don't have early adopters anymore. We had fast adopters, right? We had forced adopters. We had people who didn't use the internet of their own will, people who didn't use the online services, but because of this current situation, right,
They had to become internet users. We really have to consider them, and they are a very important aspect of our businesses right now. And not a lot of brands and companies are looking at this, and they are not approaching this the way they should. And this is something that I really wanted to mention. So I think the whole idea here is that every business right now, and I'm talking from restaurants to multi-brand global FMCG companies, right? They have to be magicians, masters. They have to be like, I don't know how to put this. They have to be incredibly skilled at combining advertising, technology, and data. Because this is the only way right now that these companies can actually maintain the long distance relationships with their clients in such a way that the client feels happy, remains loyal, trusts them, loves them, and things work further on. So I think this is a very important aspect, because I don't believe that brands can afford to communicate, you know, like separately anymore and not have a communication ecosystem. And I think these are very important lessons that a lot of the companies and businesses have learned during this period. Another thing that I want to share, and this is a very important aspect, which sadly costed a lot for a lot of businesses. Do not fight change. Do not fight change. The worst examples that I could share are about companies who fought change head on. We are not in a position to fight the change in any way. Change is happening whether we like it or not. I'm not saying to accept it. What I'm saying is do not fight it by not accepting it or being arrogant about it, because a lot of businesses lost a lot of money and are not in a very good position right now because they fought the change, they refused to accept it, and they continuously said nothing changed, things are normal, this will last 1 to 3 months and then it's back. No. Do not fight change, because change always wins if you fight it directly. What you can do, of course, is to adapt your business to it. And I'm going to talk about this a bit later on. Now, I have a question for the audience, but I'm going to ask our kind moderators these questions. What do all these things have in common here? Work, entertainment, love, dating, eating, cooking, family visits, shopping, paying the bills, traveling, taxes, banking. What do all of these things have in common right now in our current reality? And the answer here is fairly simple. We do all of these things online. I mean, literally, if you look at each of them right now, all of them are done online or have the possibility to be done online. And take any of them, family visits, right? If you want to visit your grandparents because of, you know, the risks that elderly people are exposed to because of the COVID, you're going to use a Skype or a Teams, right? You're going to use FaceTime. You're going to video call them because you don't want to risk visiting. So even that is digital. Medical, right? The telepresence now. A lot of the visits to the doctor are replaced by video conferencing, you know, and telemedicine. Learning. We have, I think, almost like the huge majority of countries right now are doing online education. So the kids, the students, all of them are learning from home. We pay our bills online. We travel online, right? Because we use virtual reality instead of visiting places. All of these things are being done online right now. And this is an incredible aspect to, an incredible fact to mention. And I will tell you why. Before of this situation, before the beginning of this year, we used to talk a lot about extended reality, right? And the extended reality was that digital layer of reality that when you went home
after going to work, driving to work, having lunch during work time with your colleagues in a restaurant, talking face to face, right? All of these things that you used to do, you came home, and the extended reality was, you know, your occasional virtual reality game, your occasional, you know, augmented reality little game on your tablet, you know, playing with the kids. But now things are different. They are like entirely changed, because if you come to think of it, and this is something that I want to provoke you guys to think about as well, because I'm also thinking about this. If our main part of the reality is happening in digital right now, then the extended reality and the big experience itself is not that cool new VR game. It's the fact that I went out of the house, right? So what I'm trying to say here is our reality changed, but this is not the first time this happened, right? In our history as humanity, it happened before. All of these things you are seeing here are simple tools. So we developed a new generation of tools. Yes, we did it faster because of the pandemic situation. And yes, I'm really hopeful that, you know, we already have like multiple potential vaccines. There is hope in the world that we will overcome this. But these things will stay, because now they function, they work, and they have to be regarded as simple tools. The fact that we can do all of these things online should be regarded as a very cool set of tools. So what I'm trying to say is that we don't have to see this as the negative part. The negative part about this was simply the fact that we had to use them digitally. We were forced, okay, by the new context. What I'm trying to say, guys, and this is another learning that I want to share in this keynote, is we need to focus and keep the positive side out of this. And I want to also mention here that there are a lot of cool new trends that are appearing. Let me give you an example from the media side, okay? Because the entertainment and the fun which we do online, a lot of it is media consumption, right? I see a lot of trends going towards the, social sharing and social watching and social consumption of media. I really believe that there is something really cool that will happen in this area. And I think this is a very cool trend to watch out for in the media side. This list that I show here is just a little glimpse of all the cool things that kept appearing this year, you know, because if you look at it just from the technology and ideas and concepts and creativity perspective, this year united the humanity in such a way and pushed a lot of innovation, pushed a lot of technologies in the market, pushed us to perfect them, pushed us to digitalize all the things that we could. And I think we as humanity will benefit a lot from these things. To move a bit further, I want to share something about culture. I think organizational culture for businesses, it's the glue that keeps a company working. And I think if there's one word that I want to use to underline and to define an organizational culture, that word would be trust. I think the connection between colleagues and co-workers and people who work together in a company, if that connection is defined by trust, things will work out. And I want to give you an example here from a lot of interviews that I did, a lot of shows, a lot of discussions. A lot of people asked, hey, is this work from home delivering? Is this working out? And I'm going to tell you exactly what I answer in all of those situations. The people who used to work good before the pandemic are working good from home. The ones who didn't continue in the same way. It's all about the people themselves, the culture of them
communicating and trusting each other. At the end of the day, so this is a very we communicate, no matter how connected or hyper connected we are. At the end of the day, the human qualities are always going to be the ones that matter most. Another thing that I want to share with you guys, because a lot of businesses right now are, of course, adapting, readapting, reorganizing, finding new business models, digitalizing, and we help a lot of them, of course. But it's something very important that I feel I need to share. And it's something that I've shared in a lot of countries, in a lot of discussions. Don't redesign your business to adapt to the new reality. Redesign it so that it becomes adaptable to any reality. I'm going to say that again because it's very important. Design a system that always falls on its feet, because this pandemic and the way the world reacted and all the things we've learned in the last year showed us that we cannot adapt our business to this and then stay like this and watch it grow for 5 years ahead. No. All the models that we are thinking right now in designing need to be self-adaptive and first, and that means we have to get a lot of data sources when we build a business system. And not only that, but it always has to be ready for change. So don't just adapt, become adaptable. A very important aspect that I wanted to share. Two more things. The world, while travel stopped, true, became significantly smaller. And I think this is a very important opportunity for a lot of small to medium businesses to really become international. What do I mean by this? I traveled a lot, right? In order to do business development, I visited a lot of countries. I had tens of flights, every year, and visited 10, 20 countries each year. It was the only way to do it in some situations. But since this happened and travel stopped completely, guys, I have visited virtually more clients and more countries than I visited in the last 5 years. Because, it wasn't so natural to say, okay, good, so the next meeting will be in person, I will book a flight and then we will meet, No. All of the sudden, borders disappeared completely. And this is an incredible fact about the new connections you are able to build right now. So if there are entrepreneurs in the audience, people who want to internationalize their businesses and they want to go outside, just do it right now because it's unbelievable. You can do anything you want from in front of your computer. I'm talking to you guys from Bucharest, Romania. Here is 30 minutes through after 10 p.m. So it's 10:30 p.m. I'm talking to all of you in Brazil. Okay, over there is 5:30. Maybe there are people from US watching this, so in their case, it's 3. So what I'm trying to say is that the world is so small right now. It's so small right now. Use this opportunity, create new connections, use all the technology available and go out there, because this never happened before. This never happened before. The possibility of jumping on a flight and going there and there and there and there, being off the table, everything can happen just virtually. Take advantage of this. Also, another aspect, because we talk about connections in a hyper-connected world, some people, although distanced, became closer. And this is a fact, right? When you have to organize your time in a different way, and when you have to, when you can be with somebody in a discussion, like in one click, instead of, drive to that person, waste a lot of time, do a lot of things because that's the way they used to be done, you waste a lot of time. But right now, I think, and I felt that myself, a lot of people, although socially distanced, because of all the limitations, just became closer.
the conversations became more meaningful, because if you are with somebody face to face, it's much easier to zone out rather than when you are in a call, right? And you talk to somebody. And some did not. I mean, a lot of connections were totally lost, but it's okay. And why do I say it's okay? I think this pandemic brought the best in us, and at the same time, it brought the worst in us. And I think a lot of people shown their true faces in this situation, and I'm sure a lot of you in the audience relate to this and feel the same way. And trust me, I think the best thing that happened is that our agendas, and contact lists for some of us got significantly shorter, and that's okay, guys, because this really helped us out in a way to be more efficient and not waste time where time shouldn't be wasted. And another nice thing, and this I'm talking about this because I saw a lot of studies in different countries, in the retail area, for example, when you stay at home, you become more passionate about working yourself on the home, you are closer to your family. There are a lot of advantages, and instead of wasting your time with connections that are not worth it, just spend more time with your family. And trust me, if you do that, you'll be way more efficient in the business side. This is also another thing that I wanted to share. As a conclusion, and I think this is something which was clear for everybody, but I just want to reinforce it. The future is ours. So what happens next? Where do we go from here? It's totally up to us. We don't know what the future will throw at us, right? As I said, the only certain thing is uncertainty. But what I can say is that if we use this uncertainty as an opportunity to keep us always learning, always curious, to keep us always involved, for how long we have to live, we always have to learn, we always have to be open, we always have to be ready to form new connections, meet new people, even if it's on the screen of a laptop. This will make all of us stronger. And another certain thing is all the people that were next to you when the world turned upside down in 2020. This is what I wanted to share with you today, guys. And I hope I'm useful in your journey towards 2021, which is very close to us. Thank you very much for being here. And guys, if the moderators have any questions, or if you want to discuss any of the subjects, please let me know. Until they decide, I'm going to have a drink of... Can you hear me? Absolutely, yes. On. I can hear you. Alex, can you hear me? I think it was the main focus of the presentation, the main no fight the change, because change always wins. It's a fantastic. Right. Thank you so much, Alex.
It was my pleasure. Obrigado. Oh, great. And how can I say thank you in Romanian? Mulțumesc. Wow. Gostei disso. Muito whisky. Yes. Great. Bye, Alex. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Muito bem, este foi o nosso keynote speaker, Alex Chernástico. Bom, Dani, Cojo, gostaria que vocês fizessem, então, os melhores insights de hoje. O que você pode trazer para a gente aqui, para a nossa audiência do dia de hoje? Olha, eu penso que estávamos com uma expectativa incrível, porém eu acho que nós não estamos ainda na tela principal. Então eu vou aguardar o corte. Agora sim, estamos aqui de volta. É que estávamos mascarados e resolvemos tirar a máscara para poder encerrar aqui o dia de hoje. Olha, foi um grande prazer, para mim, pelo menos, de maneira assim muito sincera, verdadeira, foi um aprendizado incrível. Eu acho que a gente pôde ouvir várias reflexões, vários aprendizados, questionamentos que eu acho que todos na nossa indústria devemos nos fazer quase que diariamente. Essa última frase que o Cojo trouxe de aprendizado aí com o Alex, de que as mudanças, não adianta a gente lutar contra elas, porque elas sempre vencerão, e o difícil é para nós, enquanto seres humanos, estarmos preparados para essas mudanças frequentes e significativas a cada dia mais e em tempo mais curto. Então, essa é a minha mensagem final. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Foi um grande prazer estar aqui. Para a SET, de verdade, foi um belo desafio. Eu quero aproveitar para agradecer também a todo o nosso staff, a todos os parceiros que participaram desse processo ao longo do tempo. Eu não vou nomear todos porque não daria tempo, tá? Mas as pessoas que estão aqui nos ouvindo sabem exatamente o que eu quero te dizer, de coração. Foi um trabalho incrível até esse dia, e eu deixo meu querido convidado Cojo também, que foi o melhor moderador que nós poderíamos ter aqui em parceria no primeiro dia, para que ele faça o encerramento final. Muito obrigado, Dani. Me sinto lisonjeado pelo reconhecimento. Acho que não é tudo isso, mas muito obrigado de qualquer forma. Bom, acho que não tem mais nenhuma palavra para concluir esse momento, né? Acho que a indústria da comunicação, da mídia, do entretenimento deu uma lição tremenda hoje de que o processo de amadurecimento, de maturidade, de transformação e evolução que a indústria vem sofrendo, aconteça o que acontecer, ela é direcionada ao digital no futuro. Isso não significa matar processos clássicos e modelos clássicos, mas principalmente se adaptar, né, e fazer desse ecossistema incrível que a gente tem algo que entregue valor de verdade, continue entregando valor para o consumidor final. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniela Souza, Wagner Cojo. Eu já quero fazer um convite a você. Nos encontramos amanhã, novamente, às 14h, com o assunto O Poder da Inovação. Tecnologias que vêm transformando a vida das pessoas e o mundo dos negócios. Muito obrigada pela audiência, pela companhia no dia de hoje. Uma ótima terça-feira e até amanhã. Tchau, tchau.